Hello everyone. Good morning. Archduke wanted Tile to draw his portrait. That is what we understood from the last class. Are you ready to go through the rest of the story? Okay, let's go through the rest part of the story and understand the story a little more. Are you ready? Let's start. Tile quickly replied, "Your lordship's lightest wish is to me command. All the same, I do feel rather unhappy about painting your lordship all by yourself. Is it not terrible to think of your lordship being lonely for ever and ever? Don't you think, ladies and gentlemen, that His Highness should be accompanied at least by Her Highness, her ladies, the noble generals, and the captains who adorn this court? A court like this has few rivals in splendor, loveliness, and chivalry. In the midst of such valor and beauty, I'll make my lord and lady shine forth like the moon surrounded by lantern." Okay, so Tile heard the wish of Archduke. Archduke wanted to paint his portrait by Tile. But after hearing this, Tile said that all his words. That means he quickly replied that the lordship's lightest wish was to him a command. A very slightest wish of the archduke, was the command. It was like just like a command to Tile. But Tile seemed to be unhappy. Here is a question. Try to answer that question. Okay. Why does Tile feel unhappy? Why does Tile feel unhappy about the portrait that Archduke wanted Tile to draw? Why? Yes. Because the Archduke wanted to paint his portrait without the courtiers. Actually, Archduke wanted to paint his portrait, his own portrait, but that made Tile feel unhappy because he wanted to paint all the courtiers, including the Her Highness, Captain of the Guard, and some her ladies, some queens, her ladies, also with that the portrait with the Archduke. There is a reason behind that. What was that reason? Yes, if Tile paint that portrait of Archduke alone, he will be there in that wall forever. Forever he may be alone. He will be alone in that wall. Look at that sentences. All the same, I do feel rather unhappy about painting your lordship all by yourself. Is it not terrible to think of your lordship being lonely forever and ever? According to Tile, that was a terrible thing. That was a terrible thing to think of His Highness, the lordship, being lonely forever and ever on the wall, along with the ancestors. That's why Tile became unhappy. ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിന്റെ പോർട്രേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് മാത്രമായിട്ട് ചിത്രം വരച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലങ്ങളോളം ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ആരുണ്ടാവുക, ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താ? ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിന്റെ ചുറ്റും കുറേ പരിചാരകന്മാരും കാവൽക്കാരും ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഗാർഡും ക്യൂനും എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉള്ളൊരു ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം മാത്രമാകുമ്പോൾ കുറേ കാലം അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാവില്ലേ? അതൊരു ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ എല്ലാവരെയും, അതായത് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഗാർഡിനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹെർ ഹൈനസിനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹെർ ലേഡീസിനെ പറയുന്നുണ്ട്, ജനറൽസ്, ക്യാപ്റ്റൻസ്, ഇവരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് സെന്റൻസ്. Don't you think, ladies and gentlemen, that His Highness should be accompanied at least by Her Highness, her ladies, the noble generals and captains who adorn this court? Adorn means decorate. എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള ടൈലിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം. And then he said that a court like that had a few rivals in splendor. ഈ ഒരു
കൊട്ടാരത്തിന്, ഈ ഒരു പാലസിന് എന്തില്ല, അത്രമാത്രം എതിരാളികളൊന്നുമില്ല. ഗംഭീരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്രമാത്രം എതിരാളികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ലവ്ലിനെസ് ആൻഡ് ഷിവൽറി, ഷിവൽറി മീൻസ് ആ ഒരു മര്യാദയുടെ കാര്യത്തിൽ, കൈൻഡ്നെസിന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും എതിരാളികൾ ആരും തന്നെ ഇല്ല. In the midst of such valor and beauty, I will make my lord and lady shine forth like the moon surrounded by lantern. Then Tile said that in the midst of such valor, valor means courage and the beauty, he would make his lord and lady shine forth like the moon surrounded by lantern. Lantern means stars. ഒരു മൂണിന് ചുറ്റും എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റാർസ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന്റെ ചിത്രത്തിന് ചുറ്റും ഇവരെ എല്ലാവരെയും, നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. I would like to paint such a portrait. Who said it? Tile said that. So Tile became unhappy because he didn't like to draw the portrait of Archduke himself. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് മാത്രമായുള്ള ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിലാണ് ആർക്ക് സങ്കടമായത്? ടൈലിന് സങ്കടമായത്. Then do you think Archduke will agree that statement or will agree that option? Do you think? Let's check. Next paragraph. The Archduke thought that it was a good idea. Well, my friends, your painting will be a great piece of art. What reward do you expect for it? 100 pieces of gold. You can pay me now or later just as you please. Here are the 100 pieces of gold in advance, said the Archduke, and giving him the gold. My lord, you are the most generous of masters. You have filled my lamp with oil. It will forever burn in your honor. So, the Archduke thought that that was a good idea. That means he agreed with the Tile. ടൈലിനോട് അത് അഗ്രി ചെയ്തു. ഓക്കെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് കേട്ടപ്പോൾ അത് ശരിയാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നല്. Well, my friends, your painting will be a great piece of art. What reward do you expect for it? Then, after hearing the idea of Tile, Archduke asked what reward he expected for that portrait. Without any doubt, Tile replied that 100 pieces of gold. പ്രതിഫലം എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ടൈൽ ഒന്നും ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ പറയുകയാണെന്ത്, 100 pieces of gold. എനിക്ക് കുറച്ച് 100 സ്വർണ്ണ നാണയം തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. You can pay me now or later just as you please. Then Tile added that he could pay that 100 pieces of gold later or now or then at the moment. ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം തരാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തന്നാലും മതി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ടൈലിനെ നമുക്കറിയാലോ. Okay, then without wasting a minute, Archduke gave the 100 pieces of gold in advance, and Tile became very happy. Look at the words of Tile after he got that 100 pieces of gold. My lord, you are the most generous of masters. You have filled my lamp with oil, and it will forever burn in your honor. താങ്കൾ എൻ്റെ മനസ്സാകുന്ന വിളക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു? എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി അത് എന്നും എന്ത് ചെയ്യും? കത്തിജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ടൈൽ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ എവർ, എന്നെന്നും നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വളരെ കവ്യാത്മകമായിട്ട് പറയാണ് ആര്? ടൈൽ. സോ ടൈൽ വാണ്ടഡ് ടു draw the picture of Archduke, captain of the guards, and also the generals, her highness, her ladies, with the picture of the Archduke in that portrait that Archduke wanted to paint. അവർ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇവരെ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് ആർക്കുള്ളത്? ടൈലിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. And he became unhappy after hearing Archduke wanted to paint his own portrait himself. സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചിത്രം, എൻ്റെത് മാത്രമായൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിന്റെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം കേട്ടപ്പോൾ ടൈലിന് കുറച്ച് സങ്കടമായി. പക്ഷെ അവൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. Then Archduke agreed with that, and he said that that was a great idea, and he gave 100 pieces of gold as an advance to Tile. ടൈലിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അതും കൊടുത്തു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. Okay, so this is all about in this video. Thank you so much. Bye.